Good morning, dear students. Welcome to another section of this orientation program. So today we will be focusing on the topic how to write the CV. So CV means the curriculum vitae. So we have to go with the definition of the CV, then we have the components of CV, and also we have to study how to write a CV. So these are the topics that we have to focus on in this class. So first we have to focus on the definition of the CV. So a curriculum vitae is commonly referred to as a CV, and it is a detailed synopsis of your skills, education and experience than a standard resume, and it provides a detailed summary of accomplishments which includes the academic and professional as well as the personal details. So basically a CV which gives a kind of detailed synopsis of your experience as well as your personal details and your achievements. So this is regarding the definition of the CV. Then now we have the differences between the CV, biodata and as well as the resume. So all the three are often used as a synonyms in India, and all the three terms refer to as a formal document that details an individual career profile and skills. So basically we have the some important components of a CV in which we have to focus on these divisions of these components of the CV. So the first one is that it is the contact information, and secondly it is the objective statement, and third one is regarding the key skills and abilities, which means the summary of your experiences, your ability, and also your achievements. Then we have the education and training, then we have the experience, then second last is the regarding your personal profile, and finally we have the references. So this is the order of the CV, how to write the CV. So we have to focus on these topics in order to get a clear idea regarding how to write the CV. So we have 7 major components of a CV, which includes the contact information, then the objective statement, key skills and abilities, which means the summary, then the education and training, then experience, personal profile, and lastly we have the reference. So നമുക്ക് 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ CV എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. സോ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യുവർ നെയിം, ഫുൾ നെയിം, ഫോർമൽ ഫുൾ നെയിം, ദെൻ യുവർ അഡ്രസ് and also your phone number and as well as your email address. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നൊരു സെക്ഷനിൽ, ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്, be sure to include your formal full name, home address and the personal telephone or the mobile number, and also include your email address. So these are the some important aspects regarding the contact information. And your name should be formatted in bold with a font size between 14 and 18 points for the most effective and visual punch. And also you have to align your name at the center, and also you have to give your details at the left side of your margin. So that's regarding the contact information, how to write the contact information in a CV. So now we have the second topic, which is the objective statement. So your objective, your aim should be stated here. So we have to state the position desired, then the setting, and also your skills or goals. So these are the topics that we have to focus on under the ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഡിസയർ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഗോൾസ്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ടത്. സോ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് or a summary of your qualifications or a profile. So for an example for the objective statement, we have to write like this: seeking a challenging position in the which field that we have to focus on, that offers an opportunity to fulfill your needs. So like that you have to focus on some kind of these examples in order to get a clear idea regarding the objective statement. So this means that you have to specify your position in which you have to work with, and also the setting as well as your skills or goals. So these are the topics that you have to focus on under the
objective statement. So with that we completed the second topic of this components of a CV. So the first one was regarding the contact information, your personal details, especially your name, your address, your email address, as well as your phone number. Then we have the objective statement, in which you have to state your objective, you have to state your aim. So the three major points that you have to focus on is that the position desired, then the setting, and as well as the skills or goals. So these are the points that you have to focus on under the objective statement. Then we have the third topic, which is the key skills and abilities. So in this section you have to focus on your key skills as well as your abilities in order to apply for a new job. So basically you have to state your experience, then you have to focus on your achievements as well as your major skills in this section. So basically in this section, the strongest skills and abilities which are crucial for your job you are applying for should be listed, and your short clear bullet points written in the positive language. So ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ key skills and abilities എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ മേജർ സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ മേജർ എബിലിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബുള്ളറ്റിൽ നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കീ സ്കിൽസ് എബിലിറ്റീസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി, രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, വൈ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി key skills and abilities. So these are the first three aspects regarding the CV. Then we have the education. So the educational qualification is one of the most important aspects regarding the CV. So after the key skills and abilities we have the education, so which means that you have to state your education qualification in this section. So this section might be more aptly titled as the education and academic achievement. So here you should include the details regarding the schools attended, the degrees, and also the other information regarding your academic achievement, including the GPA, SAT, GRE, GMAT scores like that. So and also regarding the scholarships and awards earned, and also the society memberships, class ranking, etc. So you have to list only those things that showcase your strength. So that's regarding the educational qualification. And also you can also include in this section special certificates, licenses, or the additional vocational training you have completed. And also many job seekers make this mistake of omitting appropriate professional development training and non-credit courses and workshops, seminars, conferences, and on-the-job training. So employees value this education since it is often directly relates to the job and it is usually more recent. സോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മേജർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മേജർ ഡിഗ്രീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ +2 ആണ് നിങ്ങളുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. To get maximum mileage out of your education, describe the awards and special projects, and also use the heading the coursework, and you can describe the contents of the curriculum without worrying about the actual name of the each class. So you have to focus on the education qualification, in which the degrees that you have and also the other detail, especially the awards, achievements, the special certificates, etc. So these are the major points regarding the education section. So the important thing is that you have to specify your the skills, the special skills, your achievements, as well as the degrees or the graduation that you have achieved most recently. So these are the important things regarding the education section. So we have completed the first 4 sections of this CV. The first one was regarding the contact information, second one was regarding the objective statement, and third one is regarding the key skills and abilities, and the fourth one is regarding the education, the qualification of the your education qualifications. So now we have the experience.
So experience is the most important part of any CV, in which you have to showcase your experience in this section. So this is the most important part of any CV, and the section many recruiters study most closely. It is a job seeker's experience, and if you are an experienced candidate, this section will highlight the past jobs you have held. The entry level candidates can fill out this section with a combination of your work experience, extracurricular activities and volunteer work. So ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ജോബ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത ജോബിൻ്റെ പൊസിഷൻ, സോ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് യുവർ ജോബ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. തേർഡ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് റോളാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ പറയണം. ദെൻ ദി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദി എൻഡ് ഡേറ്റ്സ്. So this means that the joining, the date of joining and date of leaving. So these are the important points regarding the experience. So you have to specify these 4 topics. So the first one is the position, second one is the name of organization, and third one is the duties and responsibilities, and finally we have the starts and end dates. So here we have some important appropriate words to describe your work experience. So basically achieved, then designed, initiated, performed, represented, built, then developed, monitored, prepared, scheduled, assisted, directed, operated, approved, conducted, etc. So in this section we have to specify some important experience that you have. For example, if you have a kind of this experience in your school as a NSS volunteer or NSS leader, so you have to specify that experience or your achievements. So basically you have to highlight your strength in this field also. So that's regarding the experience. So ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദി പൊസിഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, ദെൻ ദി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ്സ്. So these are the important points regarding the experience. Now we have the 6th one, which is the personal profile. സോ എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ലിസ്റ്റ് only the most relevant information like the year and date of birth, then Aadhaar card number, your passport details, languages in the order of your proficiency, then your hobbies and interest if they are relevant to the career opted for. So these are the important points that you have to focus on under the പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ. സോ നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെയും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ NSSൽ ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന സെക്ഷനിൽ നമുക്കിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, then Aadhaar card number, your details regarding the passport, then also the languages that in the order of your proficiency. So these are the major details that you have to focus on under the personal profile. So we discussed about your experience, then we have the personal profile, which is the second last point in this CV. So we have the last point in this components of the CV, which is the references. സോ റെഫറൻസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും, അവിടുത്തെ മേജറായിട്ടുള്ള ബേസിക്കലി ദി ഹെഡ് ഓഫ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദി കമ്പനി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു
അറിവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ റെഫറൻസ് എന്ന സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ റെഫറൻസസ് ലിസ്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി വില്ലിംഗ് ടു കൺഫേം യുവർ ക്ലെയിംസ്. സോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി യുവർ സ്കിൽസ്, യുവർ എബിലിറ്റീസ്, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സെട്ര. സോ ജസ്റ്റ് ടു കൺഫേം all these kinds of details, you have to specify some references in the final part of your CV. So they can be your teachers, supervisors, former boss, even neighbors connected with your job that you are applying for. So these are the important aspects regarding the CV. So we have 7 major topics that we have to focus on. The first one was regarding the contact information, second one was regarding the objective statement, your aim. Then the third one is regarding the key skills and abilities, which means the summary of your the job that you are going to applying for. Then the education and training, then we have the experience, then personal profile, and finally the reference. So these are the topics that you have to focus on while you are writing a CV. So നമ്മളിപ്പോൾ 7 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സി വിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട്സ്, അതായത് നമ്മൾ സി വി എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ദി ഡൂസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ എ സ്ട്രോങ് കാൻഡിഡേറ്റ്. സോ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു സി വി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് കീപ് യുവർ സി വി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടു ദി പോയിൻറ്റ്. സോ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ സി വി എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഷോർട്ടായിട്ടായിരിക്കണം, അതായത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഒരു സി വി സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു സി വി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമതായി പറയുന്നത്, കീപ് യുവർ സി വി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടു ദി പോയിൻറ്റ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് യൂസ് എ ക്ലിയർ ലേ ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് ടു മെനി സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു ലേ ഔട്ടാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിൽ MLA സ്റ്റൈൽ എന്ന സംഭവമുണ്ട്, അതായത് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, സൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്. സോ ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ എപ്പോഴും അതൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റൈലുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സി വി ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ യൂസ് റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ബി ബ്രീഫ് അബൌട്ട് യുവർ ഏർലിയസ്റ്റ് റോൾസ്. സോ നമ്മൾ അവസാനം നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അത് ബ്രീഫായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. Then explain all significant breaks in your career or the education. So എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ കരിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ വല്ല ബ്രേക്ക് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മളെപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സി വിയിൽ പറയണമെന്നാണ്. ദെൻ പ്രൂഫ് റീഡ് thoroughly, which means that you have to cross read all these kinds of, you have to check whether there is a spelling mistake or any grammar mistake while you preparing the CV. So these are some important points that you keep in mind while writing the CV. So basically these are the do's and we have the don'ts, which means the points that you have to avoid. So the first one is lie or exaggerate. Second one is that make the font smaller to fit in more information. So ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഫോണ്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നോർമൽ സൈസിൽ 12 സൈസ് എന്ന ഒരു നോർമൽ സൈസിലൊക്കെയുള്ള ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. Then include the long list of the obscure courses. Then assume the recruiter knows about the company you used to work for. So ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരിക്കലും നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് സി വി എഴുതുമ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും പോസിറ്റിവിറ്റി അടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സി വി എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡിനോട്ട്സ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് 7 മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി സി വി ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട്സ് വൈൽ യു പ്രിപ്പയറിംഗ് ദി സി വി. Then we have the sample CV. So sample CV means how to write a CV in a detailed manner. So first you have to write your name at the center with the bold font. Then at the left side you have to write the left alignment, you have to write your address, and on the right side you
have to specify your email address, and below that the mobile number. So these are the details regarding the contact information that you have to specify in the CV. So ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ നല്ല ബോൾഡായിട്ട് എഴുതുക. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോൺ നമ്പറും. ദെൻ വി ഹാവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ എയിം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്, ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഈവൻച്വലി എ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റൻസോ 2 സെൻറ്റൻസിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. ദെൻ വി ഹാവ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ, in which the most important aspect regarding the CV, in which the education qualification, you have to specify the education qualification. So basically, if you have the degree, you have to specify the degree, the university that you have studied, and also the percentage, then whether the first class or second class, like that, and also special mention regarding the special courses, the add-on courses that you have studied. So these are some important points under the education section of your CV. So you have to specify the education qualification under this category. Then we have the work experience. So നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത വർക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ വി ഹാവ് ദി സെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദി അവാർഡ്സ്. സോ ബേസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന സംഭവമാണ് അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ലീഡറായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഒരു നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവാർഡ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മാനേജറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള അവാർഡ്സൊക്കെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അവാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദി അവാർഡ്സ് വി ഹാവ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്. So in this section you have to specify the major activities that you have participated before joining this job. So basically the like the secretary of a club or the NSS volunteer, like that. So all these kinds of major activities you can specify under this category, which is the activities. Then we have the references. So the references means the to specify, to just to clarify that the all the details that you have already stated in this CV is whether it is correct or not. സോ നമ്മൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിലെ, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ അവിടുത്തെ ഹെഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെയോ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതെപ്പോഴും പൂർണ്ണമാണോ, അത് ശരിയാണോ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് റെഫറൻസസ് എന്ന സെക്ഷൻ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് CV-യിൽ. സോ ബേസിക്കലി വി ഹാവ് 7 മേജർ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് regarding the objective statement, then third one is regarding the key skills and abilities, then the education and training, then experience, then also regarding the personal profile, and finally the references. So these are the topics that you have to keep in mind while you preparing the CV. So that's for today. So in this class we discussed about the how to write the CV, basically the definition of the CV, then the components of the CV, and also a sample CV, a model of the CV that you have to focus on. So these are the topics that you have to focus on under this topic, which is the how to write the CV. So with that I just wind up today's class. So that's for today. Thank you. Happy learning.